И в 1974 году я встретил Шрилу Прабхупаду. И я не могу объяснить, что это такое. Это чувство, как будто вот вы перед Кришной, рядом с Кришной находитесь. Каждый, кто видел Шрилу Прабхупаду, их жизнь изменялась немедленно. Прошу прощения, просто хотел напомнить о каких-то стандартах и хотел поблагодарить вас за то, что вы приходите на утреннюю программу. Мы семья, и мы должны вдохновлять друг друга. Кто хочет утром рано просыпаться? Никто, но вы We want you to participate in it. Нам надо уложиться до 10. But we have to do all these things, lecture and abhishek till 10 o'clock. Oh, there's not a lot of time, right? Okay, so I'll just talk for how many minutes? До 9. 9-10. What? 10 till 9 o'clock, 9-10 minutes. No, I won't talk so long. It's okay. I'm not going to talk from Bhagavatam. Okay, so I'll be here for some of the program, yeah? I'll be here for some of your program? Yes. For your program? Yes. Okay. Can I have my bag, please? Could we wipe the table, please? It's wet. Could you have a cloth that I can wipe this table? There's a water all over this table. Could you wipe this table, please? It's full of water. I don't want to spoil the books. Can I get a cloth to wipe the table? Okay. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopijana Vallabha Girivanadari Gopijana Vallabha Girivanadari Gopijana Vallabha Girivanadari Gopijana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki. I'm not going to give the usual Srimad Bhagavatam class. Я не буду давать обычный класс Шримад Бхагаватам. What I'm going to do is I'm going to talk about Srila Prabhupada. Я хочу просто поговорить о Шриле Прабхупаде. Because this is Srila Prabhupada's disappearance day. Потому что это день ухода Шрилы Прабхупады. Now, I can say many things. I spoke to you before I started to give this class. I'm just speaking to you as a, what do you say?
I'm not trying to order you what to do, or I'm not trying to criticize devotees. Я не хочу критиковать преданных или не хочу заставлять вас что-то делать. I'm just giving advice to you. Просто даю вам совет. That we, as followers of Шрилы Прабхупады, we have to become very, we have to pay attention to details. You see? Просто хочу сказать, что как последователи Шрилы Прабхупады мы должны обращать внимание на детали. I'll tell you some details that I learned from devotees, and I learned this from Prabhupada disciples. Я вам расскажу некоторые детали, я и узнал их от преданных, от учеников Шрилы Прабхупады. And I will mention them in my talk, but I will not to shock you, but just to understand, for you to understand that when I was trained by Prabhupada disciples only. Не хочу вас шокировать. Я учился чисто у учеников Шрилы Прабхупады. And the ISKCON that Prabhupada created in 1960 and 1970, it was, well, ISKCON is ISKCON, but it was absolutely, in many ways, a very different ISKCON. В 60-х, 70-х ИСККОН, конечно, остается ИСККОНом, но в то время он был немножко другим. So, in order to honor Srila Prabhupada on this day, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду в этот день, I want to talk about the ISKCON that I joined. Я хотел бы рассказать об ИСККОНе в то время, когда я присоединился. And I will tell you just the truth. I'm not saying this to criticize, or I'm just going to tell you the Prabhupada's ISKCON that I saw, that I joined, that we were in 1970s. Просто хочу вам раскрыть, как это было, правду рассказать, когда я присоединился к ИСККОНу. When Srila Prabhupada, I saw Srila Prabhupada in 1976. Я встретил Шрилу Прабхупаду в 1976 году. I saw Srila Prabhupada in 1975. Я его видел в 1975 году. And like I told you, the first time I saw Srila Prabhupada was in New York in 1974. И как я сказал, первый раз я увидел Шрилу Прабхупаду в 1974 году в Нью-Йорке. And every time I saw him, it left a serious impression on me. И когда я увидел его, Шрилу Прабхупаду, то он произвел на меня очень большое впечатление. Because I actually was looking at spiritual life before I joined ISKCON. Я искал уже духовной жизни до того, как я присоединился к ИСККОНу. And I had investigated many gurus and different yoga groups. Я смотрел на наблюдал за разными гуру и группами йоги. And even my first guru was the guru of the Beatles, actually. My first guru was not Srila Prabhupada. Мой первый гуру был не Шрила Прабхупада, а духовный учитель Beatles. The Maharishi. Махариши. I took his transcendental meditation. I took it. I became an initiated disciple. Да, я принял посвящение в трансцендентную медитацию у него. But I'm glad I did, because after doing that and then chanting Hare Krishna and being with Prabhupada and devotees, I could see that I could compare the difference. Но я рад этому, потому что когда я встретил Шрилу Прабхупаду и присоединился к движению сознания Кришны, то я могу видеть разницу. So there are many gurus in India. Есть много гуру в Индии. And we all know this already. And Prabhupada is not like any of them. Но Шрила Прабхупада не такой, как все они. Because actually, when Srila Prabhupada came to America, he preached to his disciples about nothing. He always talked about Krishna, always. Just reminded us service to Krishna. Шрила Прабхупада, когда он приехал в Америку, он постоянно говорил только о Кришне, он постоянно напоминал нам о служении Кришне. And I looked at the
the talks of the other gurus and their books I was reading, Я, nobody talks about Krishna. Zero. я смотрел на то, что говорят другие гуру, никто не говорил о Кришне, ноль просто. And or they say God. Они, They'll say something about, oh, this is God, and they'll talk about они могли говорить о Боге, что-то. So, Srila Prabhupada gave the example, if you have a father and you've never seen him, wouldn't you want to know what he looks like? Шрила Прабхупада дал пример, если у вас есть отец, которого вы никогда не видели, хотели бы вы узнать, как он выглядит, узнать о нем. Your father also has a face, he has a personality, he's a person. Ваш Okay? отец He's not это just личность. father, he has a name, he has personality. У него есть лицо, какая-то личность, имя. He has things he Это не likes, просто отец. he has things he doesn't like. Есть вещи, которые он любит, которые он не любит. He's maybe serious, he's maybe funny, he makes jokes. Он может быть серьезным, он иногда может быть He has шутить. so many qualities, okay? У него много качеств. So does God. Также и Бог. God is just the name of who, it's the position. God is the position of Krishna, but Krishna is God who's a person. Бог это положение Кришны, но Кришна сам это личность. But not like us. We are conditioned souls. Но не такой, как мы. Мы обусловленные души. And Krishna is supreme personality of Godhead who is never conditioned and never born. Like, А Кришна это верховная личность Бога, который никогда не обусловлен и никогда не был рожден. nobody knows this. We know it because we're devotees. We read Bhagavad Gita, we go to Bhagavatam class, we read Prabhupada's books, we chant Hare Krishna, right? We take prasadam. Никто не знает об этом. Мы знаем, как преданные, потому что мы читаем книги Шрилы Прабхупады. Nobody повторяем knows Харе this. Кришна. Absolutely zero. Вообще никто не знает об этом. And you can't know it unless Krishna lets you know it. И вы не сможете узнать об этом, пока Кришна не захочет, чтобы вы узнали. We have to have the desire to understand who God is. У нас должно быть желание, чтобы понять, кто такой Бог. We have to have the right attitude of humility to the spiritual master, Srila Prabhupada, and to Krishna. У нас должно быть правильное настроение смирения по отношению к духовному учителю Шриле Прабхупаде, And Кришне. then what Krishna does is, and what the Srila Prabhupada does, he opens up the door and gives us here, this is what it is, and you get the taste. Кришна и Шрила Прабхупада делают одну вещь, они немного приоткрывают нам двери и показывают нам вкус. Isn't that correct? Yes? Это правильно? But this is not, nobody else understands this. You walk outside, you go tell some Russian guy, chant Hare Krishna, he'll probably run away. Но если вы выйдете на улицу и скажете, повторяйте Харе Кришна, от вас убегут сразу же. Никто этого не понимает. Or call the police on you. Or call the police. Or call the police. Они вызовут полицию. Correct? Yeah. You Yeah. can't. I chant Hare Krishna in my apartment very quietly on Namahata program. Когда мы проводим намахату, мы читаем Харе Кришна очень тихо. And still my neighbors are angry at me. И все равно мои соседи очень злятся на меня. And I walk out of my apartment in the Dodi, and they see me, and they're like, scared. И когда они видят меня в Тхоте, они пугаются сразу же. Because I belong to Krishna. It's Потому что я scary, run away. кришнаит, и надо от них убегать. Они очень So страшные. people, Russian people are funny, you know, anyway. Русские люди, они очень people. смешные, веселые. If I give them a bottle of vodka and drink with them, they'll be so happy. Oh yes, drink vodka with us and eat some sausages. Если я дам им бутылку водки, Yeah. то они будут очень счастливы, да, давай попьем водки вместе, Sing songs with us and get drunk. сосисок поедим. Happy New Year. But if you say, oh, С Новым please, годом. Hare Krishna, please have a Но nice если book, сказать им, Read about вот возьмите, who God это is. хорошая книга, повторяйте Харе Кришны. they'll like, oh my God, it's like you're Они a crazy испугаются. monster. Вы какой-то сумасшедший монстр, наверное. Call the police.
Надо вызывать полицию. It's true, because I guess, you know, you go on book distribution. I was a book distributor. Это правда. Я был распространителем книг, и вы Srila Prabhupada came to America under very difficult conditions. Шрила Прабхупада приехал в Америку, когда при очень трудных условиях. Hare Krishna. Srila Prabhupada actually, I'll give you, I got this whole paper about Srila Prabhupada, but I'm not going to read it. I'm just going to look at it and tell you some stuff from it, though. I'll share with you my realizations. That's what I'm going to do right now. Я хочу просто поделиться своими реализациями. Srila Prabhupada came to America under very difficult conditions. Шрила Прабхупада приехал в Америку в очень трудных условиях. He barely had any money. У него не было никаких денег. Even his godbrothers didn't help him. He was in Гаудиа-вайшнавской. They said, oh yeah, well, can we help you? No, they didn't take. He had to go to some Mataji who owned a boat, you know, in Bombay. Sumati, what is her last name? Muraji. I went to her house actually. I didn't meet her, but I was in her house in Bombay. Ему не помогали даже его духовные братья, ему пришлось обратиться к Матаджи, Сумати Мараджи. Я был у нее дома, ее не было, но... And she helped Prabhupada come to America. Nobody else would. Nobody, no businessman, no brahmacharis, no sannyasis. No they didn't take him serious at all. They were like... Ни бизнесмены, ни саньяси, ни брахмачари, никто не помог ему, вот она помогла ему отправиться в Америку. And on that boat to America, to Boston, he suffered strokes. And strokes can kill people. Like heart attacks. Он пережил, Шрила Прабхупада пережил приступы во время путешествия на этом корабле. Вот, а такие приступы, они могут быть смертельными. I often realize when Prabhupada walked off that boat in Boston, he was just with his luggage and his books, and he didn't know which way to walk. Go straight, go left, go right. I mean, he absolutely like going to another planet. Я постоянно задумываюсь над этой вещью, когда Шрила Прабхупада вышел с 2 чемоданами в Бостоне, в Америке, он не знал, куда идти, ни прямо, ни налево, направо, непонятно было куда, как будто на другую планету высадился. And when the boat came into Boston and he saw the skyscrapers and everything, it was like, what a materialistic place, you know, how horrible it must have looked to him, how like the world of no God, godless. И когда он увидел эти небоскребы, он понял, какое это материалистическое место. Тут точно никто не знает о Боге, ничего не думает. But Srila Prabhupada had full faith in the instructions of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Но у Шрилы Прабхупады была очень твердая вера в своего духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати. Who simply asked him, if you can preach in English, if you can print books in English, do it. Который сказал ему, если ты можешь печатать, проповедовать, печатать книги на английском, делай это. And he never forgot that order, and he took it seriously. И Шрила Прабхупада серьезно принял это наставление, никогда не забывал о нем. And I was reading about Srila Prabhupada. I was trying to understand how I'm going to talk about Prabhupada on his disappearance day, so I was on the internet. Я думал о том, как я могу в такой день рассказывать, что я могу рассказывать о Шриле Прабхупаде. And one of my godbrothers wrote an article about Prabhupada. I was reading it. В интернете читал, мой духовный брат говорил о Шриле Прабхупаде, писал. And he made a really good point that I hadn't really thought of. И он сделал одно замечание такое, о котором я даже не задумывался. Srila Prabhupada was a householder before he became a sannyasi. Шрила Прабхупада был домохозяином, прежде чем он стал саньяси. And in his householder ashram, he was running a pharmaceutical company, a drug company, like Himalaya drugs, Ayurvedic medicine, you know. И когда он был домохозяином, у него был бизнес, он делал медикаменты, аюрведические лекарства. And he was also going to the Гаудиа-вайшнавской for the programs. Также он посещал Гаудиа-вайшнавскую программы Гаудиа-вайшнавской.
And he had his family to take care of, his wife and children. И ему приходилось заботиться о жене и детях. But he took very seriously preaching for Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Но он очень серьезно Goswami Maharaj. принял вот это наставление проповеди для удовлетворения своего духовного учителя. But he made no, what do you say? Nobody saw him as anything special. He was just like another householder coming to the temple. И никто не видел в нем какого-то такого особенного человека. Он был как обычный домохозяин, к которому многие приходили. But Srila Prabhupada actually was very extraordinarily special. Но Шрила Прабхупада на самом деле был очень-очень необычным человеком. Srila Prabhupada, even before he came to America, he started the first Back to Godhead magazine. Даже до того, как он приехал в Америку, он начал издавать журнал Back to Godhead. And he continued that in America and other countries. И он продолжил это в Америке и в других странах. And like I said, he went through great obstacles, and it wasn't easy to understand how to preach in America. He had to understand the American people. И ему пришлось знакомиться, понимать этих американцев. Было очень много препятствий на пути. But one thing Prabhupada did do, which is obvious, he did not his godbrothers told him, oh, if you go to America, you're going to have to wear pants and a shirt and look like everybody else. They're not going to accept you. You wear the dress kurta and a dhoti, of a sannyasi, and shave your head. Но то, что Шрила Прабхупада не стал делать, ему все советовали, что когда ты отправишься в Америку, тебе нужно будет выглядеть, надеть костюм и выглядеть как американцы, не носить тхоти, не брить голову. Srila Prabhupada didn't change his clothes. Но Шрила Прабхупада не поменял свою одежду для того, чтобы проповедовать в Америке. He kept everything exactly pure. Он оставил все в чистом виде. As a matter of fact, one time one of Srila Prabhupada's disciples asked him, Prabhupada, the Americans, they laugh at us on Harinam because we dress in dhotis. They think it's like like an entertainment. We go in the street in devotee clothes and shaved head, and people obviously. Some people are polite, of course they watch, and some people they make fun of the devotees or ridicule them. You'll get it here in Moscow. Один ученик Шрилы Прабхупады спросил у Шрилы Прабхупады, вот над нами смеются, когда мы выходим на Харинаму, видят нас вот в тхоте, в куртах, и некоторые, конечно, воспринимают серьезно, нормально, но многие смеются над нами, и точно так же мы можем в Москве это наблюдать. And Prabhupada said to his disciple, well, I'm not here to change Krishna consciousness for the Americans. И Шрила Прабхупада ответил, что я здесь не для того, чтобы изменить сознание Кришны для американцев. They have to come and do what I'm doing, wear the clothes that I'm wearing. Они должны прийти и начать носить одежду такую, которую я ношу. And then the devotee said to Prabhupada, oh, but we're chanting in the street and nobody is taking it seriously. И тогда преданные сказали Шриле Прабхупаде, что мы вот воспеваем на улицах, и никто к этому серьезно не относится. And Prabhupada said to his disciple, и тогда Шрила Прабхупада ответил своему ученику, Krishna is taking it seriously. Кришна принимает это серьезно. In other words, what Prabhupada told us, his disciples, we are not in ISKCON to please ourselves or to please our mother and father or to please the Russian people. We're here to please what we do, the clothes we wear, the chanting, the tilak, the book distribution, the Harinam. This is not for pleasing people that don't like us.
we're here to please Krishna. And if they don't come to the temple, we're going to still preach, okay? И то, что имел в виду Шрила Прабхупада, это мы не стремимся удовлетворить себя или свою маму, папу, каких-то русских людей или кого-то. Мы стремимся удовлетворить Кришну. Если они не хотят присоединиться, прийти в храм, мы все равно будем выходить и проповедовать. One time, what Prabhupada said is, we're here to please Krishna. We're not here to do anything else. We don't care if people like the dress we wear, the chanting in the street. If they don't like us going out trying to give them books and they hate us, Krishna appreciates this. He's watching. We want to please Krishna. We're not concerned if we lose our popularity. Шрила Прабхупада сказал, что мы здесь для того, чтобы удовлетворить Кришну, чтобы доставить Ему удовольствие. Мы все это делаем для Кришны, а не для кого-то другого. Because we want to please Шрила Прабхупада, the pure devotee, and Krishna, the supreme personality. Мы хотим удовлетворить Шрилу Прабхупаду, чистого преданного, и Кришну, верховную личность Бога. On the same token, we want to be intelligent. We don't want to offend people. Конечно, одновременно с этим мы должны быть очень Just like мы не должны оскорблять кого-то. My wife showed me the Russian devotees in different parts of Russia going on Harinam in the summertime. Моя жена показала мне различных преданных, которые выходят на Харинаму летом. And there was one of my godbrothers, a sannyasi, and I don't know what Russian city it was in, but they were doing Harinam and walking in the streets and very happy and chanting and nice clothes, just Russian Harinam, usual, normal thing. Это была русская Харинама с одним из моих духовных братьев. Там много было преданных, и они были красиво одеты. And here, the Russian devotees are here, and then there is, in front of them is the babushka, grandmother. И там была бабушка напротив преданных, здесь стояли преданные, а напротив была. And babushka is like covering her ears like this. Эта бабушка закрывала уши. And I looked at it and I go, wow, I want this photo. This is great. This is like, I want to show this to my American friends, you know. Я решил показать это своим друзьям-американцам. The babushka is like, oh, shut up, get away, yeah. Бабушке это очень не нравилось. Она хотела, чтобы мы заткнулись. I'm sure you saw it. I'm sure you've seen it when you went on Harinam. Я думаю, or if you go on book distribution, видели. You go on book distribution, you try to stop somebody, извините, пожалуйста, and that like, they don't even look at you. They run away. You know, it's like you're like a scary disease. Когда вы распространяете книги, то же самое происходит. Вы предлагаете им, они убегают от вас. So, you know, let's be honest. It's not easy to preach. It's not easy to go on Harinam. It's not easy to wake up early in the morning and take a bath and go to the program. It's not easy to chant Hare Krishna. Krishna consciousness is an effort, you know, but we have to become Krishna conscious, and we have to preach Krishna consciousness to each other and to the people that are not Krishna conscious, that are basically going to hell, you know. Будем честны, это не очень просто выходить на улицу или просыпаться рано утром и делать много других вещей. Но мы должны делать это, и мы должны выходить, проповедовать, это наша обязанность. I was a brahmachari for 75, 80, over 10 years. Я был брахмачари в течение 10 лет. And one time I went to see my mother and father in Philadelphia to visit them. I was brahmachari, but I put on pants and shirt to go visit them. Однажды я поехал навестить своих родителей. And I tried to give them Prabhupada's books. This is my mother and father. Just to give them back the Гаудиа magazine. They couldn't even touch it. They couldn't even look at it. They were like so angry at me. Я оделся в обычную одежду, я был брахмачари, и когда я попытался... But they're my mother and father. I don't want them to go to hell. I want to get some mercy. But they don't want it. They're not interested. Zero. Я попытался дать им журнал Back to Godhead, но они не были заинтересованы в этом, они не хотели даже касаться этого журнала. My mother would rather eat sushi with fish inside than take nice prasadam. Sushi. Sushi. Yeah, I understand. Okay. Yeah. Sorry. This is the whole sentence.
Okay, my mother and father wouldn't take prasadam. Мои мама и папа, они не хотели принимать прасад. They wouldn't take Prabhupada's books. Они не хотели брать книги Шрилы Прабхупады. They called the devotees names and insulted the devotees. Они оскорбляли преданных. And it's just something I can't tolerate to hear Это from my mother and father. То, что я не хотел, мне было трудно очень слышать от своих мамы и папы. I'm sure you've had the same experience in Russia with some of your family members. Я уверен, что многие также это пережили. Actually, one devotee in my Namahata, a Russian guy. Один преданный с моей Намахаты, русский. His parents are in Moscow now. И его родители живут в Москве. And he hid all Krishna stuff, the altar, the books, everything. He doesn't want them to know. Он спрятал все, что относится к Кришне, от своих родителей. Он не хочет, чтобы они знали об этом. But they found out anyway. Но они все равно нашли все. So we should not be afraid to preach to our family. Мы не должны бояться проповедовать своим родителям, своим родственникам. Our mother, our father, our sister, our brother. Матери, отцу, сестре, брату. We can try. Мы можем пробовать. Prabhupada gave us such mercy by coming to America, by coming to Russia. Шрила Прабхупада дал такую милость нам, что приехал в Америку, в Россию. Шрила Prabhupada knew when he came to America how much people were in such the mode of passion and ignorance. Шрила Прабхупада увидел, как люди в Америке находятся под влиянием гун, страсти и невежества. How is it that Srila Prabhupada came to America and against all possibilities and odds, he was able to make Americans become devotees? How is it possible? We have the most biggest sense gratification. Как такое вообще возможно, что Шрила Прабхупада превратил всех этих людей, которые находятся под влиянием гун, в преданных? Людей, которые стремятся к чувственным наслаждениям. All Russian people want to go to America. America, America. I want to go to America. Все русские хотят постоянно в Америку. Америка, Америка. Я хочу в Америку. And still they want to go to America. I keep hearing this. I want to. Okay. До сих пор я слышу это, что преданные хотят, что русские люди хотят в Америку отправиться. There is no place to go where you're going to be happy without Krishna. Нету такого места, где вы были бы счастливы, если нет там Кришны. And due to Srila Prabhupada's extreme mercy, we're sitting here in this temple and we're trying to remember Krishna. И по невообразимой милости Шрилы Прабхупады мы. And we should never forget that, because another thing one of my godbrothers asked me to mention to the Russian devotees, I'll tell you now. Мы не должны об этом никогда забывать. Один духовный брат мой просил русским преданным об одной вещи. People die. В материальном we're all going to die. We're going to leave this body. We can't stop it. Okay. Нам всем придется умереть. But it's not the same when a pure devotee leaves his body. Но это не то же самое, как чистый преданный оставляет тело. I'll talk about the last days of Srila Prabhupada, just quickly. Немножко расскажу о последних днях Шрилы Прабхупады. As Prabhupada disciples, it was very painful for us to see Prabhupada get sick. Как у учеников Шрилы Прабхупады нам было очень больно видеть, как Шрила Прабхупада болеет. And his body started to just go completely. He stopped eating. И его тело постепенно начало уходить, и он перестал есть. And in his last days, it's a miracle that he could be even still staying in the body. No one can do this, Any other person would have died immediately. В последние дни удивительно было даже то, что вообще он оставался в теле, никто бы не смог этого. And in a serious, to give you some serious information. Я хочу вам дать очень серьезную. When Srila Prabhupada was laying in his bed and he was ready, when he was like a skeleton, like only bones and skin. Когда Шрила Прабхупада, он был в таком состоянии, он
одни кости и кожа. He looked at one of my god brothers Он посмотрел на одного из моих духовных and he братьев, said, "Don't think this can't happen to you." и он сказал: не думай, что с тобой этого не произойдет. So Srila Prabhupada lived his whole life as a pure devotee, Krishna conscious, an example for all of us. Шрила Прабхупада прожил всю свою жизнь как чистый преданный, как пример для нас. Even we're devotees, we think, oh, I'll live to be 80, I'll live to be 100, oh, I have so many plans for tomorrow and next year and 10 years from now. Даже мы, преданные, иногда думаем, что вот мы проживем до 100 лет, до 80, и у нас такие планы. But I'm sorry, it doesn't work like that. Но, к сожалению, это не так. I had my own experience because my first wife, she left her body. У меня есть свой опыт, потому что моя первая жена оставила тело. And it happened very quickly Это произошло очень быстро and unexpectedly. и совершенно неожиданно. I was in shock. Я был шокирован. I was in shock when Srila Prabhupada died. Я был He также left his body. шокирован, когда Шрила Прабхупада ушел. But many years later, all my Krishna consciousness prepared me for the future where I would, no devotee wants to see another devotee leave their body. We love devotees, we have friends, we have family, you love your brothers and sisters. You don't want to see somebody die in the hospital or some tragedy, right? No one, you will cry, you don't want to see devotees die. We love our gurus, whatever, okay? Никто из преданных не хотел бы видеть, как другие преданные умирают, как и духовные учители ходят. But I want to just remind you that this is a day where we have to remember Srila Prabhupada very sincerely and very soberly, with seriousness, about what this position we are in, the dangerous position we are in the material world. Но в этот день я хочу вам напомнить о том, что мы должны очень осознанно относиться к Any minute we can be ejected from our bodies. Быть очень осознанным и помнить, что в любую минуту мы можем оставить это тело. And nobody wants to think about it. Никто не хочет думать об этом. Just like I was at the Polojaskia temple, I said to a Russian Mataji who understood English, and I was talking about the crises we're having all over the world now. На Полежайской я разговаривал с одной матаджи о том кризисе, который происходит сейчас в мире. And I told her the truth. I didn't want to scare devotees, but I said, Prabhupada told us there would be a nuclear war. He warned us. Шрила Прабхупада, он не хотел никого, я не хотел ее пугать, но Шрила Прабхупада сказал нам, что будет... And he told us more than one time there would be a nuclear war. Война, ядерная война. And devotees, we were, it's a scary thing to hear. It's very serious. Очень серьезная вещь, очень страшно слышать об этом. But he said it. I heard him. Но он сказал это, я слышал сам. Although devotees don't talk about this anymore. Хотя сейчас преданные не говорят об этом. So Prabhupada prepared us for going back to Godhead. Шрила Прабхупада готовил нас к тому, чтобы отправиться домой обратно к Богу. And eventually there are going to be wars, there are going to be nuclear wars, and even devotees will die. Будут войны, будут ядерные войны, даже преданные будут. But so what? We're going to die anyway. Ну, в любом случае нам придется умереть когда-нибудь. How fortunate we are to be at the lotus feet of Srila Prabhupada, where if we unexpectedly die, at least we know Hare Krishna, back to Godhead. We can remember Krishna. Devotees will be by our side, chanting Hare Krishna. We have a chance to go back to Godhead. Nobody else does. They're going to hell. They're going to take another birth, and it's not going to be pleasant for many, many, many people. It's going to be more hell. Мы очень удачливы, что мы находимся у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, и нам придется оставлять это тело, но как минимум мы знаем Харе Кришну, мы знаем, что мы можем повторить Харе Кришну и отправиться домой к Богу. So I ask you please to use this day to meditate on the pastimes of Srila Prabhupada. Pick up one of Srila Prabhupada's books, read a few pages, talk to the other devotees about Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Because Srila Prabhupada said, one reporter asked Srila Prabhupada, what are you going to do? What are your disciples going to do when you die?
He asked Prabhupada, when you die, they will have no more leader. What are they? They're going to get lost. Я хочу вдохновить вас читать эти книги Шрилы Прабхупады вместе, открывать и друг другу читать, потому что один репортер спросил у Шрилы Прабхупады, что же будут делать ваши ученики, когда вы уйдете из вас? Prabhupada's answer was, I will never die. I live forever in my books. И Шрила Прабхупада сказал, я никогда не умру, я живу вечно в моих книгах. So this is our responsibility as devotees of Srila Prabhupada. Это наша ответственность, как преданных Шрилы Прабхупады. To read Prabhupada's books, читать книги Шрилы Прабхупады, to distribute Prabhupada's books. распространять книги Шрилы Прабхупады, это очень важно. You want to be happy? You should go on book distribution. Если вы хотите быть счастливы, вы хотите распространять книги, выходите на Харинаму. Тогда вы получите благословение от Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады. And one last thing, please remember that Srila Prabhupada is not dead. И последняя вещь, пожалуйста, помните, что Шрила Прабхупада не мертв. Spiritual masters, pure devotees, elevated souls, pure devotees, they are not like conditioned souls. Духовный учитель, чистый преданный, они не подобны обусловленным душам. So we always must remember this in Krishna consciousness. The Prabhupada is here for me and all of you for all of your lives and will take you to the spiritual world. Мы должны всегда помнить, что Шрила Прабхупада здесь для нас и для всех преданных, для всех людей, чтобы забрать нас в духовный мир. Because Srila Prabhupada loves you as much as Krishna loves you. Потому что Шрила Прабхупада любит нас так же, как Кришна любит нас. And he doesn't want to see you take another birth in this material world. Birth, death, disease, old age. The suffering in this world is unbelievable. И он также не хочет, чтобы мы вновь получали это рождение и страдали в этом материальном мире, потому что здесь страдания, они невообразимы. Because it's the material world and we're the middle planetary systems in the universes. There is pleasure, but it's temporary. Здесь в материальном мире есть, конечно, наслаждение в этих средних, на этих средних планетах и высших, но они временны. The smart person, he wants to end the cycle of birth and death. И разумный человек, он хочет остановить это круговорот рождения и смерти. The intelligent soul, he goes to looks for the pure devotee and for what is the purpose of my human life and who is God and how do I get out of this suffering. Разумный человек, он задается вопросом, кто я и почему я здесь страдаю, кто такой Бог. So we have Prabhupada's given us everything. He's not like some person who has just died. He's eternally with us in his instructions and with the devotees who follow his instructions. Шрила Прабхупада дал нам все, оставил, и это не человек, который какой-то человек, который умер. Не надо считать, что он умер. Он оставил нам свои наставления, книги. So we should follow those devotees who follow Prabhupada. И также преданных, и мы должны... How do we understand that? We read Prabhupada's books. Мы должны следовать преданным, которые следуют наставлениям Шрилы Прабхупады. We go to class. Мы должны... We associate with other devotees that read Prabhupada's books and senior devotees. Мы должны читать книги Шрилы Прабхупады, а также слушать преданных, которые обсуждают возвышенных преданных, которые обсуждают книги Шрилы Прабхупады. We try to read Prabhupada's letters to his disciples. He's written hundreds and hundreds of letters. He had 5,000 disciples. Должны читать письма Шрилы Прабхупады к своим ученикам. Есть очень тысячи писем. Are they translated in Russian or no? Some they are? Can you read Prabhupada's letters in Russian? Есть на русском языке письма Шрилы Прабхупады? All or just some? Some. They all should be translated. Все письма должны быть переведены. So there's some service for some Russian devotee. Это служение для русских. You would be helping the devotees in Russia for the next 10,000 years. Translate all his letters to his disciples so all Russian devotees can read them. Так вы поможете преданным, It would be a great service русским преданным, если переведете все письма Шрилы Прабхупады на будущее. Another thing I just want to mention is that
I mentioned that Prabhupada published Back to Godhead magazine. It's my dream that Back to Godhead magazine will one day be printed in Russia, but I don't know if I'm going to see it. Моя мечта также, чтобы журнал «Домой к Богу» также был напечатан на русском языке. But someone should take up this service for Prabhupada. Но кто-то должен взять на себя это служение для Шрилы Прабхупады. So I really appreciate you giving me a chance to talk about Шрила Prabhupada, and on his disappearance day, there's some. I'm sorry. Спасибо большое, что вы позволили мне в этот день говорить о Шриле Прабхупаде. There is no magic way to become Krishna conscious. Нету никакой. You will spend your whole life, and every day will be the challenge of chanting your rounds, doing service, and being tolerant and humble, and everything you need to become a devotee. В течение всей жизни будет это вопрос читать, повторять круги свои или не повторять, и мы должны всегда будем возвращаться к тому, чтобы оставаться смиренными и терпеливыми. But what you should do to please Srila Prabhupada is never leave Krishna consciousness. Но что вы должны делать? Whatever happens to you, whatever problems you face, it's not important. Самое главное, что мы должны делать для Шрилы Прабхупады, это никогда не оставлять это общество преданных. And one last thing. И последняя очень важная вещь. If you love Srila Prabhupada, if you want to develop love for Krishna, you have to develop love for each other and take care of each other like a family. Если вы любите Шрилу Прабхупаду, вы должны заботиться о других, друг о друге. Это очень важно. And this is the ISKCON that I joined. Okay, it wasn't perfect. People made mistakes, but they were trying to do this. ISKCON, к которому я присоединился, он не был совершенен, было много разных ошибок, но во всяком случае преданные в те времена пытались делать это. Because even though Srila Prabhupada had 5,000 disciples and not all of them met him, some disciples Prabhupada never saw Prabhupada Некоторые из physically. 5000 учеников даже не видели Шрилу Прабхупаду никогда. They got initiation by mail, by a letter. They never even saw him. Через почту они получали инициацию. I was fortunate to be with him. Мне повезло быть вместе с Шрилой Прабхупадой. I sure helped me. So I mean, I want to just use this time here to praise the wonderful pastimes of Srila Prabhupada and his extreme mercy to me and to the Russian devotees, and I want to encourage you to never become discouraged and push on this Krishna conscious movement in Russia, and Krishna will help you, and he will also protect you. И я хотел бы использовать это время для того, чтобы вдохновить вас, никогда не оставлять это движение, всегда служить Шриле Прабхупаде, и тогда Шрила Прабхупада и Кришна защитит вас и поможет вам. I'm sorry if I couldn't speak better, but I tried to say something, so pardon me. Простите, если я не мог что-то лучше сказать, но я старался. Any question? Вопросы? Scary. Yeah, what? Hardball. Спасибо огромное, Джая Прабху, что заботится. Thank you very much, Jaya Prabhu. So you are taking care of our temple. You see, it's funny because it's funny for a Prabhupada disciple because everybody's looking at me. Oh, Prabhupada disciple, but I'm looking at all you. You're saving me. I'm saved by Russian devotees. I'm telling you. Все смотрят на меня как на ученика Шрилы Прабхупады, что я вот вас спасаю, но я на самом деле смотрю на вас как на своих спасителей. Я по-настоящему русский, именно русские преданные спасли меня. Я очень серьезен, я не шучу сейчас. It wasn't my idea to come to Russia. I mean, okay, I wanted to get married, and I thought, okay, marry a Russian lady, but I never thought Krishna had a plan. I didn't know. It's just, wow, what happened? Here I am. This is not the place an American would dream of living, you know?
Да, я хотел поехать в Россию, чтобы это была моя идея жениться здесь, но у Кришны был свой план на меня, и я очень счастлив, что так произошло. People want to live in some beautiful warm place where by the beach in the sun and the warm weather, where everybody's smiling and. Кто-то, может быть, хочет жить где-то в теплом месте, где есть пляж, океан, и где все улыбаются, но это не Россия. But, I see a miracle here. I see all of you are, Prabhupada's given you his mercy, and you're getting Krishna consciousness, and, it's over 40 years Prabhupada left the planet, and you see it, Krishna consciousness works. It works if you want to take the process in your heart and practice it, even if you have problems, it works. И я увидел чудо здесь, несмотря на то, что Шрила Прабхупада оставил эту планету, все продолжается, и сознание Кришны работает. I just want to give you one last thing. It wasn't Prabhupada said. It was an American scientist. I just want to give an example. An American scientist, famous, you'll recognize his name. His name was Einstein, Albert Einstein. Американский ученый Альберт Эйнштейн. He invented many gadgets, Он много всего изобрел. Maybe electricity. No, that was Telstar. Anyway, it was the lights and all these things, all the light bulb came from. Что-то много всего он, в общем, изобрел. And somebody asked Einstein, they said, what do you think about how many, Einstein said, I have never failed. I have made thousands and thousands of mistakes, but I have never failed. Он говорил, я совершил много-много ошибок, но я никогда не... I made many mistakes when I tried to make my gadgets, but I never failed. He never would say, I was failure. Failure. Никогда не потерпел неудачу. That's the way we should think about our life and our Krishna consciousness. Это так, как мы должны относиться к нашей жизни в сознании Кришны. We can have Krishna can test us, we can have tragedies, things can happen. Кришна может нас проверять, у нас могут быть какие-то трудности, что-то с нами может произойти. But we still should chant Hare Krishna, we should still take prasadam, we should still read Prabhupada's books, we should still associate with devotees. Мы все должны продолжать повторять Харе Кришна, принимать Кришна прасад, общаться с преданными, читать книги Шрилы Прабхупады. Give up because there's problems. Мы не должны из-за каких-то трудностей, проблем оставлять это. We should not be discouraged. Мы не должны впадать в уныние. Because that's Maya's job, is to take us away from Krishna. Even if we're devotees, Maya will trick us in many different ways, even ways you can't imagine. She's so good. Because forgetting Krishna isn't just smoking, illicit sex, gambling, and intoxication. You cannot do these things. Такова работа Майи, она нас должна постоянно уводить, постоянно уводит от Кришны. И это не только то, что вот мясоедение или курение, незаконный секс. Maya can put an idea in your head. Oh, I don't have to go to the temple. I'll make my home a temple. Why go to the temple? It's so much trouble. I got to go in the metro, and it's cold, and I'll just sit at home. I mean, I can put my altar by my bed, and I don't have to get out of it. I can just have my own program in my own house, and why even leave my home? It's so comfortable. And Майя может нам давать всякие такие идеи. А зачем мне ехать в храм? Я могу свой дом сделать храм. Зачем мне ехать в метро? Там и холодно на улице. Лучше я у себя дома просто все это сделаю. Of course, we want to make an altar in our house. Конечно, мы должны иметь алтарь в доме. But Srila Prabhupada wanted all the devotees to come to the temple programs, which you're doing. I congratulate you for doing this. Хотел, чтобы все преданные приходили в храм, и то, что вы делаете, я поздравляю вас с тем, что вы делаете это. And you must keep doing this, so you can. It's purity is the force. We will build our preaching in Russia by coming. We please Prabhupada by coming to this morning program. Вы показываете пример другим.
Now, if some devotees don't want to come, you can't force them, of course. You can't force anybody to do anything. Вы показываете пример другим преданным, и, пожалуйста, продолжайте делать это. Это ваша обязанность. Конечно, если кто-то не хочет приходить, вы не можете их заставить это сделать, но ваша обязанность это продолжать приходить на утреннюю программу. But Krishna and Шрила Prabhupada will bless you, and Krishna will send you nice devotees, you know. И Шрила Прабхупада и Кришна благословят, Right. благословят вас и Serious пошлят вас, devotees, you know, вам серьезных, хороших преданных, who don't mind going to the morning program, которые с удовольствием приходят на who are not afraid to wash the программы. floor, you know, or go in the kitchen and wash pots for Krishna, которые не боятся мыть полы или идти на кухню и or clean the мыть shower котлы or для the toilet Кришны. for Krishna. Which Или мыть servants of туалеты. Krishna? We can do anything. It doesn't matter who we are. Различные служения выполнять для Кришны. And you develop this attitude, you will make a lot of spiritual advancement. Если вы будете развивать такое настроение, Krishna вы will send you like-minded devotees that will be humble and want to serve and go on book distribution and go on Harinam and try to follow Prabhupada's original programs. тогда вы будете духовно прогрессировать, и Кришна пошлет вам хороших преданных очень. And if some devotees don't want to do this, okay, you know, we can't force people. We can't force people to come to the temple that are not devotees, and we can't force devotees to come to the temple. But we should encourage people to come to this program, to come the morning, evening program. Go with us on Harinam. Мы не можем заставлять преданных или других людей приходить в храм, но мы должны вдохновлять их делать это. Because this is the program that pleases Krishna. Это программа, которая удовлетворяет Кришну и Шрилу Прабхупаду. And on this disappearance day, I just want to encourage you to do things to please Шрила Prabhupada. В этот день ухода я хочу вдохновить вас делать вещи, которые доставят удовольствие Шриле Прабхупаде. Anything else? Что-то еще? No? Мне такой, спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос. Как проповедовать своим близким и родным, когда они меня не очень воспринимают как сумасшедшую, грубо говоря, когда они живут в этом материальном мире? How to preach to our relatives when they when they live in this material world and they think that I am crazy. Well, but they're the ones that are crazy. That's the thing. Now, see, we love our mother and father, our sister and brother. Мы любим свою маму, папу. That are not devotees, okay? Они не преданные. But if they don't want to be devotees, you're not going to force them to be Krishna conscious. Но если они не хотят быть преданными, то вы не должны их заставлять это. In my family, no one is devotees except me. В моей семье никто не является преданным, кроме меня. And I was raised, okay, when I was a boy, I was raised in the Russian Orthodox Church, the Christian Russian Orthodox Church. In America, we have Orthodox Church. Когда я был мальчиком, то когда я был, я ходил в русскую православную церковь. В Америке была русская православная церковь. Later, my family, they changed to Roman Catholics, Catholic Church from Rome. И позже моя семья поменяла веру на католическую. And my grandmother, и моя бабушка, and my grandfather, of my father, по линии отца, their families from the Ukraine. Их семья из Украины. And my mother, she is from Japan. А моя мать, она из Японии. So I'm half Ukrainian and half Japanese. Я наполовину украинец, наполовину японец. And my grandparents spoke Russian. Мои дедушка и бабушка по-русски говорят. And they used to feed me when I was a child kielbasi and all this Russian foods. Они кормили меня всякой русской едой, как Don't worry, I don't eat it anymore. маленьким. Only vegetarian. Конечно, сейчас я уже это все не ем, я сейчас вегетарианец. My family was Christian, and when I became a devotee, everybody got angry at me. И моя
все в моей семье были христианами, и когда я стал преданным, все были очень обозлились на меня. They said I was a failure, I was a joke, an embarrassment to the family and to the neighbors. Они думали, что я порчу все. Like if my neighbor would say to my father, "Oh, where's Michael?" Когда мои соседи спрашивали у моего отца, а где Майкл? Oh, he's Hare Krishna temple. Oh yeah, I mean he doesn't want to say this, you know. My son is living in Hare Krishna temple. Отец не хотел отвечать, что мой сын в храме Харе Кришны. Они хотели вообще говорить I went back to America this year. In January, I flew back to New York. I haven't been to America in over 15 years. В январе I have not been to America since 2001. I went back this year for the first time in over 15 years. Я не был в Америке с 2001 года, уже 15 лет, и вот сейчас я... And I was a little bit nervous because I don't feel like I'm an American anymore. I feel like I'm a Russian. И я сейчас уже не чувствую себя американцем, я чувствую себя русским. So I don't have a house in Philadelphia. I went to my mother's house. У меня нет She's 85. Дома в Филадельфии. I went and lived in my mother's house. Yes. Yes, I stayed in her house. Я останавливался в доме своей матери в январе. Я ездил в Америку. And all my neighbors many of them are still alive. They're very old people. И многие из моих соседей, они все еще живы, они очень старые люди. So when I came back to my mother's house, she knows I'm Hare Krishna still. Когда я приехал к своей матери, она знала, что я все еще Харе Кришна. Michael, if the neighbors see you, don't talk to them. Don't tell them what you're doing. И она сказала: Майкл, если тебя увидят соседи, пожалуйста, не разговаривай с ними, не говори, чем ты занимаешься. And what can I say? She's my mother, but it's so strange what she's saying to me. Ну что я могу сказать? Это моя мама. Очень странно то, что она говорит. She's still not happy I'm a devotee. Она все еще не рада, что я преданный. Even after 40 years. Даже после 40 лет. She's ashamed of me. Она. And I see my other relatives, my aunts and uncles. И я видел других родственников. And they are in Catholic Church. They're like nuns. You know, nuns, the priests, and they wear the black. The women, you know, they like women monks. They wear the black, you know. Orthodox has too. The women wear the black. Yeah. Они носят черные такие одежды, как монашек. So in my family, from my father's family, many of them are Catholic nuns. И многие из and priests. Из семьи моего отца, они католические. Nuns. Nuns, priests. Монашки или священники, католические священники. And they saw me. Not this year, but many years ago when I was a brahmachari, they saw me when I went to visit them. Они видели меня не сейчас, а когда я был брахмачари. And they come up to me and they grab me, and Michael, come back to Jesus. И они хватали меня и говорили: Майкл, возвращайся к Иисусу. I said, I'll come back if you stop eating meat. If you stop eating meat, okay, I'll come back to Jesus. Я сказал: я вернусь, если вы перестанете есть мясо. And then they can't answer. They just there's no answer from them. Они не знали, что ответить на это. So this is what we have to deal with. It's not just me, it's many of you. We become devotees. We leave our family, but not because we don't love them. Это то, с чем нам приходится иметь дело. Мы оставляем. We leave them. We don't leave them. Оставляем своих родственников, но. But we're not going to agree with their life anymore. We're not going to sit. We're not going to sit and eat meat with them. We're not going to smoke cigarettes with them. We're not going to drink vodka with them. That's finished. And the end. And they are angry. They're nervous. You know. На самом деле мы их не оставляем, мы просто не хотим с ними сидеть, пить водку, есть мясо, ну и они злятся от этого. You can't do anything. You don't leave Krishna because your mother is angry at you. Вы не можете оставить Кришну от того, что просто ваша мама. And how you help your relatives? For example, when I was a brahmachari, my mother and father wouldn't take prasadam.
Когда я был wouldn't take брахмачари, Prabhupada's books. Zero. когда я был брахмачари, мои couldn't preach мать и to them. отец не хотели принимать Кришна Прасад и брать книги Шрилы So, Прабхупады. we offer Krishna prasadam on the altar, right? With the tray, and the bajari offers the food. Yeah. Okay. На алтаре есть, мы предлагаем And Кришна Прасад. and in America we have nice tray and cups, and then they also have spoons for Krishna. У нас Yeah. есть в Америке специальные посуды для But Кришны. in America deity worship we have Krishna gets salt and pepper. И также в Америке мы даем They have a Кришне salt, еще and they немножко empty it соли. after every offering. They put the new salt in and take out the maha and put it. They save it, and devotees can use it. Ага, и это маха соль и маха перец, So I такие после того, как I went- после каждого предложения. I went to the Philadelphia temple to the Bajaris, and I said, "Listen, can I have all the maha salt and pepper?" And I got big cups of this maha salt from the deities. Мы эту маха соли, маха перец пересыпаем потом, и я пришел к пуджаре и сказал, а могу я взять всю маха соли, маха перец? And I went to my mom's kitchen, Я пошел на and кухню I моей took the salt мамы, and pepper, and I threw it in the trash, я emptied it, выкинул всю ее соль и and I перец, put in Krishna's salt and Krishna's pepper. и добавил туда соль Кришны и перец Кришны. And Jai Jagannath. So somehow or the other, we have to give our family prasadam. Так или иначе, мы должны кормить своих родственников I'm not просадом. telling you to do that, but that's what I did. Я не You can говорю, also- что вы должны you- это you делать, can- но это то, что Hey, я делал. like coming is the Christmas holidays, yeah? So you buy some flowers for your mother, Так же, как вы and a nice, for your mom, some flowers for mom, okay? But before you give them to her, you offer them to a picture of Prabhupada and Krishna. You offer them to your deities. You make it prasadam, or you ask the bajari to offer the flowers to Krishna. Then you take them home, and she doesn't know it's prasadam, but it's Krishna's. She's appreciating the flowers offered to the deities. Okay, that's how you can give them your mother prasadam. Your father, you can. You can bring them some milk products or some juice, orange juice, and you offer it, something nice, and then you give it to them as a present, and they won't think, it looks like normal food, and like that. And if they're nice people, maybe you can cook them some cookies or something, some biscuits or a cake, Maybe they'll take it. Так, своей маме вы можете, например, если какой-то праздник, вы несете цветы, просто предложите их сначала Кришне, Шриле Прабхупаде. If your relatives don't want to take Prabhupada's books, if they don't want to listen to your preaching, that's normal. Don't be discouraged. It's the usual thing we have to deal with. It's normal. But give them Krishna's mercy somehow, and try to give them prasadam. That's my. Так или иначе, пожалуйста. That's my suggestion. Давайте им Кришна Прасад. Это мое You have to be like a spy, like a tricky guy. Do it without them knowing, Делайте так, чтобы они этого не узнали. And they will get the benefit no matter what. Even if you buy them a bottle of water. Они получат благо, даже если вы... Put the tulsi in, take it out, and then just give it to them. Даже если вы им предложите воду, положите туда тулси, потом вытащите. They're going to make tea or drink coffee, but still, it's water. So Krishna was water, give it to them, they'll get benefited, Они могут чай потом приготовить, кофе, но это будет вода Кришны. Somehow you have to give them Krishna. That's your responsibility as their son and daughter. Так или иначе, вы должны дать им Кришну, это ваша Because if you try to force books on them or philosophy and they get angry, then they're going to start to make offenses, and you don't want that. You don't want them to offend Krishna. Если вы будете им предлагать книги, надавливать на них, то тогда они будут совершать оскорбления. Вы должны быть очень добрыми к ним. They'll get a little softer over some time. Тогда они постепенно станут It doesn't mean they're going to become devotees.
Не значит, что они станут But they, преданными. over time, you will see their attitude change. Но всегда вы будете видеть, что их настроение меняется, отношение. But whatever you do, even if they start saying terrible things to you, don't have an argument, just walk away. Но если That's они all. будут Be polite and walk какие-то away. плохие вещи говорить вам, просто Okay, we're уходите, finished. не продолжайте с ними каких-то All glories споров. to Шрила Прабхупады, Hare Krishna. I'm sorry, I went over time. Джай! I'm sorry. Джай! Харио! I'm sorry I spoke a little too long. I apologize. Дорогие преданные, сейчас у нас будет абхишека, мы достаточно быстро должны ее провести, потому что тут программа потом начнется в 10 часов. Так что вот сейчас, когда мы начнем, вы прям смело подходите один за другим, и давайте начнем. Everything okay? I'm sorry, I am stupid. Thank you very much. Thank you. Oh, I want to come. I want to. Please come more here. More. I can come here. It's okay. It's okay. I'm happy to see you.